อะไรครับผมวันนี้เรามาต่อที่ Hogwarts Legacy ในพาร์ทที่ 6 แล้วนะครับผมเอ้ยเล่นไม้กวาดสักหน่อย เอ้ยโอเคเดี๋ยวเวลาเกินมาตรงเนี้ยอะไรเนี่ยทำไรเอ๊ะตรงนี้เพิ่งเคยมาครั้งแรกหรือเปล่าใช่นี่เก็บมาครับเราต้องขึ้นไปตรงนี้เหรอเนี่ยไม่เคยมาที่ไหนเนี่ยออกทางนี้ว้าวเดี๋ยวนะแล้วในนี้มีอะไรอ่ะอ๋อสมบัติอยู่ไหน หาไม่เจอ Professor Weasley มาหา Professor Weasley นะครับ Somewhere away from prying eyes. อุ้ยประตูเหรอว้าวยินดีประตูก็ปรากฏขึ้นมา Forgive me, the headmaster stopped me and Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. เอ้า Shall we? ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะ What is this place? อะไรอ่ะ This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. แล้วตรงนี้ต้องทำไง This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the อ้าว vanishing คาถาใหม่เลยตรงนี้เลยเหรอ You can cast Evanesco to vanish Evanesco. certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I Okay. suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. เอมิเนสโกนะครับโอ้โหปุ่มอะไรเยอะแยะไปหมดโอเคจัดไปปึ๊บสบายเดี๋ยวหน่อยก็คงกดทั้ง4ปุ่มอ่ะ Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. โอเคครับเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนอันนี้ไปที่โอเคเอเวเนสโก Excellent work. อ้าวไม่เห็นพูดอะไรเลย You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses ทำไมไม่ later. พูดอ่ะ Let's move on. ทำไมไม่ไล่คาถาครับ Where in Merlin's name is that elf? ไปต่อเรื่อย Is that... Goodness. ๆอะไร My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. กระเป๋า Give you ส an มัย opportunity ที่เขา to ยังเรียนอยู่ explore on นะ your own until we locate Deke. Yes, Professor. อ๋อโอเคเราไปเดินเล่นได้ Dear me. Can't you keep it down? Some of us Oh. are trying to rest. อะไรเฮ้ยใช้อีกแล้วมาเฮ้ยมันไม่ไล่คาถาเออมันใช้อย่างเดียวแล้วลืมชื่อไปแล้วด้วยอะไรนะ เฮ้ยอันนี้ดึงได้ Lumos. กดผิดก็เรื่องนะ ไม่ Accio. ไม่ค่อยชินเท่าไหร่อันนี้อ๋อโอเคเข้าใจละโอเคตรงนี้ได้ไหมไม่ได้มันลากเข้ามากว่านี้ได้ไหมอ่ะ
น่าจะได้แล้วมั้งเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นก่อนอุ้ย ตกใจตรงนี้มันขึ้นได้นะแต่เดี๋ยวอันนี้อะไรสวัสดีครับลูมอสแสบตาหรือเปล่ามามองกันอย่างนี้ปีซะเลยนี่อุ้ยขยับด้วยอันนี้ใช้ได้หรือเปล่าอุ้ยใช้ได้โอเคเป็นทางอันนี้ต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวขอมากดอันนี้ก่อนละกันปึ๊บอุ้ยข้างบนนี้มีของนี่ไงเปิดเลยอะไรอ่ะ Unidentified Outfit Item เอ้าเฮ้ยแล้วตรงนั้นเก็บไงอ่ะเอ้าเก็บไงวะน่าจะงี้หรือเปล่าปึ๊บไม่ได้อ๋อโอเคเงยขึ้นไปก็เจอแล้วทีนี้เราไปทางนี้ต่อ Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! อะไรมีปัญหาอะไร That's not helpful, you worthless pile of tin! โอ้ทำแล้วทำเอาออกแล้วได้มูลสโตนเพิ่มด้วยโคตรดีแต่ยังไม่รู้เลยเอามูลสโตนไปทำอะไร มีเฟนเดอร์รูม thought I need a bath weekly thing อะไรทำไมตรงนี้มันแดงๆโคมไฟลอยเต็มไปหมด How does anyone other than a house elf manage to get around in here? เรายังไปไม่สุดอีกเหรอมันไม่ไล่คาถาเราก็จะไม่ไล่นะเพราะเราจำไปได้แล้ว Was that a golden stitch? เก็บของก่อน Perhaps you should summon your wits and find out. อันนี้เข้าไปได้ฮะเดี๋ยวขอดึงออกมาก่อนแล้วกันโอเคมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้เอ๊ะรู้สึกว่าเป็นไปอย่างที่คิดหรือเปล่ามาทางนี้สิเอ้าเข้าไม่ได้เอาเดี๋ยวดันออกได้ไหมเนี่ยดันได้ใช่ปะมันแต่นะมันโอ้ยขยับยากจังวะมันต้องเอาเข้ามาไม่งั้นไปอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้คิดว่านะโหแสดงว่าไม่ใช่เหรอทำไงอ่ะมันต้องปีนข้ามมันนี้ไปแน่เลยเพราะว่าไปฝั่งนู้นไม่ได้เอามาติดนี่ซะเลยลากมันเข้ามาเปิดได้หรือเปล่าว้าเปิดไม่ได้ไงดีวะอุ้ยมันลอยอย่างนั้นนะเอ้าเฮ้ยโอเคอย่างงี้ก็ได้เหรอเฮ้ยแจ่มโอ้สวยเลยโอ้ยไม่ง้ออะไรนั้นนะเสียเวลาI hope that house elf can find us in here. เว้ยข้างหน้านี้สว่างมีจุดวาร์ปเหรอดีเลยสวัสดีครับน้องเอลไอ้นี่ชื่ออะไรนะดุ๊กดิ๊ก Yikes! Careful! Huh? ชื่อดิ๊ก There you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah,
Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest.แค่คิดก็ทำให้มันเปลี่ยนได้เลย ว้าว You've given yourself กลายเป็นห้องที่ดีขึ้นมา canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You have unlocked the desk of description used to โอเค คืออันนี้จะกลายเป็นห้องของเราเหรอ ว้าว อะไรเนี่ย You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. มาคุย I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Conjuring spell ไป เล็งมือนะครับ เล็งมือ อันนี้มันเป็นคาถาแบบใช้ทั่วไป Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plots and brew potions in class. โอเค potting table
เออมันทำไงอ่ะอ๋อลืมว่ะเราเพิ่งเรียนคาถาใหม่มานี่หว่า ก็หาไม่เจอนึกว่ามันให้ไปหาเนี่ยที่เราซื้อมาโอ้โหกดตั้งนานบ้าเอ้ยบ้า มันอยู่นี่โอเคเปลี่ยนอันนี้ไปนี่ไงโถจะบ้าตายวิอะไรอ่ะโอ้มีเต็มเลยต่างกันยังไงต่างกันที่ความสวยเหรอเลือกอันไหนดีอ่ะอยากดูพรีวิวมากเลยไม่มีเหรออ๋อเปลี่ยนอย่างนี้ได้โอเคยังไงดีดูขอดูหน่อยไม่มีสีดำหรออยากได้สีดำจังแล้วมันโรเตทยังไงโอเคอย่างนี้ว้าวนี่มันแต่งห้องอิสระเลยนี่ว่าวางไหนดีวะวางตรงกลางห้องแม่งเลย แล้วกดอันนี้ค้างไว้เหรอไม่ใช่วางไงอ่ะอ๋อนี่ Well done. You can Okay. use these whenever you need to ทีนี้ brew potions อยาก or จะ grow ขยับ plants. เปลี่ยน Presuming, of course, you've collected any มันเปลี่ยนได้ไหม seeds อะ or potion ingredients. อ๋อมันเปลี่ยนสีตรงนี้ได้อ๋อไม่ได้ดูโอ้ Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. โอ้โนทำไงวะมันติดตั้งไปแล้วคือมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วเหรออยากจะกดอันที่มันมีอยู่อ่ะ เฮ้ย I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. เราเจอมูนสโตนมาเยอะแยะแล้วเพราะฉะนั้น เราก็เลยกลับมาคุยเหมือนเดิมใช่ไหม I have the moonstone you requested, นี่ไง Professor. Good. Then we may begin your lesson. ดีนะไป You ฟาร์ม can มาเยอะเหมือนกัน conjure more than potions and ระหว่างทาง laboratory tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? วอลกับพื้นกำแพงกับพื้น วอลกับพื้นเหล็กอันหนึ่งติดแบบมั่วซั่วไป ไม่สวยเลยอะไรก็ไม่รู้ไว้ก็เดี๋ยวก่อนแล้วกันแต่คงจะไม่อ่ะ อันนี้ที่พื้นบ้างนี่เลยวางของใหญ่แจม Good work. Shall we move on? ไปจบตกแต่งแบบไม่มีอะไรเลยหัว I've done everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. เอ้ยนี่ไง You โห can change the colors, patterns, and styles of your furniture Okay. to suit your taste. เรา Let's สามารถ get เปลี่ยน started, ของ shall we? ที่เราวางไว้ได้แล้ว Watch closely as I demonstrate แต่มัน how คือ to อีกคาถา perform หนึ่ง the ว่างั้น altering spell. จัดไป มันคืออีกคาถาหนึ่งนี่เองโถเอ้ย altering ขอบคุณครับ Just aim your wand at any เฮ้ยอันนี้ form the altering spell. เล็งไปสวยทีนี้เราเปลี่ยนสี ดี อันนี้ด้วย ว้าว
Alter style of an item มีปรับไซส์ได้ด้วยเหรอทำไงวะคือไงเปลี่ยนเงี้ยนะอ๋อแต่ว่าเราอยากได้อันนั้นน่ะ เอากลับแล้วกันอ๋อมีปรับไซส์ใหญ่เกินให้เล็กลงก็ได้ Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Balcony on the floor of the room โหไหนลองพื้นดูก่อนดิปั๊บลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ก่อนกันนะ Space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? What sort of overall look most appeal to you? A cool, moonlit ambient sound perfect. Or like something natural and earthy. Made in a room that is dark and mysterious. เอาไป I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. นี่สวยเลย Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. เย้นี่กลายเป็นห้องของเราแบบเต็มตัวนะครับเราสามารถตกแต่งห้องเมื่อไหร่ยังไงก็ได้โคตรดีแล้วนี่อะไรเนี่ย An even bigger space. เอาอ่ะมีที่เพิ่มอีกเหรอ The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. ขอบคุณครับเอาว่ะเราได้ห้องแบบโคตรดีตรงนี้แล้วตรงนี้มันเมื่อกี้ทำไมมันมีห้องเพิ่มวะอ๋อทางนี้ตรงนี้คืออะไรโอ้ห้องกว้างมากไม่รู้จะทำอะไรอ่ะสงสัยได้แบบว่าไปเล่นนอกรอบแล้วมานั่งจัดดีกว่ามั้งอย่างเงี้ยโอเคจะจัดยังไงดีก็ไม่รู้นะฮะแต่ตอนนี้เราขอไปก่อนแล้วกันโหพอเราไม่ได้อยู่ใกล้มันก็จะปิดเป็นกำแพงธรรมดาว้าวโคตรดีมาทำเควสต่อดีกว่าครับผมไปเจอเซอร์บาสเตียนนะมาตรงนี้ที่ไรทำไมกระตุกทุกทีเลยวะ ไม่เข้าใจโอเคมาละ Over here. ครับผมดูทำหน้าตา Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing.
I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. โอเคไปคุยกันที่อื่น Secret Room เหรอ Secret There's Room a secret passage just here. It's เฮ้ย well disguised. นี่เราจะเจอ Secret Room 2 ที่เลยแหละ ทางนี้อ่ะหรือขวาดิ โอเคเข้าไป เยี่ยม เดี๋ยวห้องลับอีกแล้วทำไมเราเข้ามาคนเดียว How อ่ะ did you find this place? My friend, Oh. Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She Oh. loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me Yep. since the day we met. Revelio. เราต้องสำรวจห้องไปเรื่อยๆ โอเค We sneak almost daily. We've never been caught. ขอเก็บของกันละกัน พาเราเข้ามาเราทำเละหมดนะ บอกเลย ชนยับ เรียกว่าชนยับ พังมันเข้าไป โอเค เดี๋ยวแค่นี้แล้วก็ไปคุย I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. เล่นคาถาอะไร Mimic วะ my wand movement. The incantation is Confringo. Confringo โอ้โห เป็นตัวแซดเลย ตามมาครับ ตามมา You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. อ่า Best to keep the under. เปลี่ยนจากอะไรดีเปลี่ยนจากอันนี้แล้วกัน Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get Blasting used to it. curse โอเค That's it. I think I've got Well done. แจ่ม บอกเลยว่าแจ่ม I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. อืม This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one.
Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. บอกความจริง ไม่ The book I found in the restricted section was missing some pages. That's about it. Pity. Didn't think you'd disappoint me with so vague an answer. I suppose with both Rookwood and Ranrock after you, a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. เย้ยใครมายืนรอ Hello, Sebastian. Wait. เอ้าผมไม่ใช่เซบาสเตียน You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Sebastian show me I stumble ไม่เอา Actually, Sebastian นะ Sebastian brought me there, but he made it perfectly clear to keep quiet about it. That rat! You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster, and I'm not afraid to exploit that connection if I need to. I promise not to say anything Trust Fine. me, Ominous. I won't say a word. Why should I trust you? You just betrayed Sebastian. Please. I was trying to defend him. He was clear that this was a secret place and I was to tell no one. He's a good friend. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going เปิด to มา be ก็ไม่ดีซะ fearful แล้ว about this. อยากโดนเหรอ อยากโดนใช่ไหมเฮ้ยมันกำลังจะเข้าไปในห้องเหรอเข้าไปแล้วโอ้ยตอนนี้ไม่เดือดเลย อยากบวกจัง อยากบวกมากๆมีอะไรทำไหมเนี่ยอยากไปตีมอนมีแต่คุยเฮ้ยเมื่อกี้ขอไปดูหน่อยละกันนะเอ้ยอะไรอะ acquire and use venomous เรายังไม่มีท่าเลยอะทำไงวะมันคือตัวนี้เหรอไม่ใช่มันคืออันนี้เราจะไปหาเก็บที่ไหนวะ Dogweed and Dead Cap โอเคเดี๋ยวค่อยไปดูค่อยไปหาแล้วกันตอนนี้เรามาหาศาสตราจารย์ฟิกก่อนคุยอีกแล้ว I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Nearly Headless Nick asked me to get some rotten roast beef from the kitchens. Rotten roast beef? Yes, I thought it was odd too.
But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt, and You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... yes. And then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkins so that he'd tell me about how he อันนี้ died. คุยเรื่องที่ไปเจอมาทั้งหมด ตอนที่สัตว์ใจไม่อยู่ He นะ was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. Oh. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I เราได้มา found เก่ง the จริ location ง on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. โอเคทีนี้เราพาศาสตราจารย์มาด้วย The room is งั้นเหรอ called the map chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. โอเค Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. เย้มาถึงแล้ว To think it was beneath us all this time. เราได้เอาหนังสือมาแล้วไงล่ะพาร์ทนี้ไม่ได้ตีมอนเลย เมื่อไรจะได้ตีหรือต้องไปทำเควสเสริมวะเควสหลักมีแต่คุย This looks promising. โว้อะไรครับเนี่ย A map. There's Hogsmeade. เอามันเป็นแผนที่เหรอ Over here, Ui. the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. Hogwarts. It's magnificent. เป็นแผนที่ขนาดใหญ่3 มิติว่าไงมีใครจะออกมาคุยด้วยไหม If only you were here to see this. นี่ไงมาแล้ว Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned.
But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I believe I have เหรอแป๊บนึงนะทาวเอ้ยคุณเดี๋ยวนะต่อไปก่อนเลย Familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Okay. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful and do not tell anyone where you're going. ทำไมมีแต่ความลับวะ เฮ้ย บอกใครไม่ได้ทาวเวอร์ไหนนะ อ๋อ นี่โหไปไงก็ไม่รู้ แต่มันมีบอกอยู่หรือเปล่านี่ไง มันก็บอกในแผนที่นี่ว่า